bin die Nomi und das ist meine Schwester, die Timna. Und, Entschuldigung, okay, soll ich nochmal beginnen? Ja. Okay. Also ich bin die Nomi und das ist meine Schwester, die Timna. Und wir sind hier im Kitchen-Team, die 2 Chefinnen und haben alles unter Kontrolle. Wir haben beschlossen, den Summit vegan zu machen, einfach auch aus den Klimaschutzgründen. Also für 50 Leute zu kochen ist anspruchsvoll, aber wir haben es gut gemeistert. Ja, unsere Tierwelt in der Küche, die hat ein bisschen anders ausgeschaut als die im Nationalpark. Wir hatten in erster Linie mit Ameisen zu tun und Fliegen, die in der Küche vielleicht nicht ganz so erwünscht sind, wie man sich das im ersten Moment ja, in der Natur so wünschen würde. Ja, sie gehören auch jetzt zum Küchenteam, würde ich sagen. Aber mittlerweile haben sie sich auch wieder schon verabschiedet und finden jetzt wieder ihre Nahrung draußen. Wir konnten sie überreden, dass es in der Natur vielleicht doch der bessere Ort für sie ist. My name is Michelle and I am from Bolivia. And do you live in Bolivia? No, I live in Germany. This last year I worked with Generation Earth, which is a group working with the WWF. And I made there some connections with wonderful people that took me to this summit. I think this has like a wonderful approach to nature and it connects you as well, as you can see. But yeah, I think like this was really nice because there is with people that are not only studying or working with environmental issues, but also doing other kinds of professions. So I think like this was like the exact amount of nature and wilderness that we needed, yeah. I have never seen so many birds before. I was never so interested about birds, but here we learned a lot about them, about their habitats, about their behaviors, about the migrations, and I found it really interesting, really beautiful, and also I think I would add to one of my favorite activities, the bird gazing, because it's a beautiful way to connect to yourself, to be in silence and enjoy the nature and relax, and then you can continue with your life. For example, in Bolivia, since it is a poor country, we are not allowed to think about other stuff more than we are really worried about surviving and getting the money for the next day. And we cannot sit down and relax and hear the nature. And I think this is a problem because of course people don't have the time to go on vacations and just enjoy nature. So when we talk about environmental problems, they really don't understand why they have to worry about it. For me, it's really important to have these social movements, these social connections, because, for example, in this summit, I am the only one coming from South America. So the most of the people are coming from Europe. And of course, we have different thoughts, but I think like they don't have the experiences, and I feel it is really important to have these spaces. Like the more cultures, the more countries that participate, it's even better because then you can have this exchange of information, of experiences, and then working with different networks, connecting with more and more people, then it helps us to expand our horizons, our perspectives, and finding also new solutions. Vale, pues me llamo Lucía y bueno, estoy aquí porque, bueno, soy de España para empezar, y estoy aquí porque pues, me pareció una experiencia súper buena y pues como no, pues, había que aprovecharla. Me llamo Javier, también vengo de España, del sur, Sevilla. Yo me llamo Cristina, también soy de España. Y yo vengo aquí porque me lo dijo ella, porque se había quedado una plaza libre. Y nada, la verdad es que era una oportunidad súper guay para disfrutar y estoy encantada con ella. Las expectativas con las que venía, pues conocer a gente de otros países que tuviesen las mismas ganas de aprender y los mismos intereses y las... No me salía la palabra, tío. I'm looking for a perfect word, but it doesn't come to my mind. Como las mismas inquietudes. Las mismas inquietudes sobre el medio ambiente, el tema ecológico y todo lo relacionado con lo que significa este summit.
y bueno, la verdad que ha sido mejor de lo que me esperaba. Bueno, pues yo venía con un poco sin expectativas porque realmente hasta que no estuvimos aquí no supimos del todo de qué iba el proyecto, pero bueno, venía sobre todo porque quería aprender a educar en medio ambiente, que es como, pues, yo creo que es la principal razón por la que estamos todos los españoles aquí. Sí. Y luego pues también para poder enseñar a los demás a hacer un buen uso de ello. Yo diría que toda la experiencia de por las mañanas que no sabía que íbamos a tener, que han sido pues los paseos en bici y demás, ha sido una locura porque yo no tenía ni idea de pájaros ni de ecosistemas, o sea, realmente no tengo mucha idea de nada de lo que hemos estado viendo estos días. Y me ha parecido súper guay porque he aprendido muchísimo y además lo he disfrutado, que es algo que no me esperaba para nada de esto. Y pues nada, eso que me llevo. Bueno, a ver, es una tontería, pero yo no sabía montar en bici y el hecho de que aquí lo normal sea ir a todos los sitios en bici y demás, me ha parecido súper guay y hoy al final he cogido una rutina que me ha gustado bastante. Y nada, eso, también las excursiones con la bici a ver ecosistemas, animales y demás, me ha encantado y joder, también conocer pues un poco cómo es otras partes que no has vivido pues en tu país de origen, pues me parece muy guay. How is the environmental situation in your home country? Buena pregunta. Pues, Muy buena pregunta. Yo diría que en nuestro país, bueno, por lo que hemos visto aquí, en nuestro país se le da muy poca importancia a todo el tema de medio ambiente, cambio climático y demás. Sí, es mucho más difícil llevar una forma de vida mejor en cuanto al medio ambiente y a la sostenibilidad que aquí. Aquí es todo muy diferente y mucho mejor. Y eso que en España creo que somos muy afortunados porque tenemos distintos ecosistemas en un país que no es tan grande, por ejemplo, como América, pero tenemos absolutamente de todo. O sea, desde las montañas nevadas en el sur, tienes unas costas en el norte impresionantes con unos acantilados verdes brutal, tienes unas playas también, incluso desiertos. O sea que ecosistemas tenemos todos los habidos y por haber, pero luego la mente y la conciencia humana en el sentido del respeto al medio ambiente no está del todo conseguida. No hay tanta educación medioambiental como debería. Nos queda mucho todavía. Sí. Bueno, para mí lo más importante de todo esto es la educación y creo que es la conclusión a la que he llegado durante estos días. Y creo que es la educación en cuanto a otras personas y en cuanto a ti mismo, porque muchas veces el primero que falla eres tú mismo. Entonces, creo que basándonos en inculcar una educación con más sostenibilidad y con más respeto al medio ambiente, se puede llegar a conseguir algo. Si pudiese elegir un hechizo o algo mágico que pudiese cambiar parte de la vida en España, sería el poder atraer a personas o el poder dar tiempo a las personas para conocer realmente dónde vivimos. O sea, el permitir que la gente conecte con la naturaleza y no solo contárselo en libros, no solo contárselo de boca a boca en un trabajo, sino conseguir que las personas se puedan trasladar a ese medio ambiente mucho más a menudo, porque al final yo creo que la práctica es lo imprescindible para realmente conocer que no somos los dueños de la tierra, somos unos integrantes más. Ja, mein Name ist Hanna. Ich bin ursprünglich aus Oberösterreich und studiere jetzt aber seit 2015 in Wien. Mein Name ist Chille, ich komme aus Wien, dort geboren, dort aufgewachsen. Und ich habe vom Summit von Goody erfahren, die den ja auch ganz stark mitorganisiert. Und als ich gehört habe, okay, da gibt es die Gelegenheit zu einem internationalen Jugendaustausch am Neusiedlersee, habe ich sofort gewusst, da muss ich dabei sein. Hallo, ich bin der Bernhard, komme auch ursprünglich aus Oberösterreich, studiere auch in Wien auf der BOKU, UBM und Umwelt- und Bioressourcenmanagement. Ja, ich bin die Julia. Ich komme aus Mondsee und studiere jetzt auch in Wien. Und für mich war es besonders spannend, weil ich habe vorher Sinologie studiert und jetzt studiere ich an der BOKU Umwelt- und Bioressourcenmanagement und das ist irgendwie so zufällig ein Sino-Europa-Austausch zu Umweltthemen, also habe mich sofort angesprochen gefühlt. Und ja, mir jetzt auch ganz zufällig einen Freund geschickt und ich bin total begeistert. Ich glaube, ich würde jedem Menschen wünschen, dass er sich so ein Summit nochmal machen kann.
Es gehört ja auch irgendwie dazu, dass du auch wirklich mal einen Sonnenbrand hast. Zu oft. Oder auch wirklich im Zelt schlafst oder einfach wirklich mal in der Natur einfach bist, um einfach wirklich das zu einfach dieses Gefühl zu bekommen und auch dafür. Oder das Naturjournal, das war echt wahnsinnig spannend irgendwie. Ich kann zwar überhaupt nicht zeichnen, aber es macht trotzdem wahnsinnig viel Spaß und man zeichnet dann die Vögel und dann sieht man so, wow, wo hat denn der überhaupt die roten Flecken und wie schaut der dann eigentlich wirklich aus? Und Es sind so viele verschiedene Eindrücke, die ich da verarbeiten muss. Ich könnte jetzt sagen, den Säbelschnäbler, der den Storch attackiert hat. wow! Ja, das war super. Also das war entweder die Mutter oder der Vater, ganz genau habe ich es nicht gesehen. Aber die einfach dann den Storch attackiert hat, weil der zu nahe an den Kindern war. Aber der ist schon viel kleiner, der Säbelschnäbler. Der ist viel kleiner. Ja, das war Wahnsinn. Säbelschnäbler ist so. Ja, eben. Und das ist ein Storch. Also und das war halt schon, da habe ich auch wirklich so gesehen, so diesen Einsatz auch. Der Storch hat mir ein bisschen leid dann, weil der wollte eigentlich gar nicht attackieren. Der wollte nur so trinken da quasi. Aber, ja. Für mich war besonders überraschend, wie unterschiedlich die Lebensrealitäten der Menschen aus den verschiedenen Ländern sind. Also für uns ist gerade Umweltschutz ein großes Thema. Aber zum Beispiel die Teilnehmenden aus Georgien haben mit uns lange darüber geredet, dass bei ihnen Wasser ein großes Thema ist, dass sie nicht alle an sichere Wasserversorgung angebunden sind und Wasser dort in privater Hand liegt, wenn man eine sichere Wasserversorgung haben möchte. Und war in meinem Kopf so, wow. Damit rechnest du in Österreich Ja, gar gell, nicht, also gell? wir haben halt so ein sicheres Wasservorkommen oder dass in manchen Ländern zum Beispiel auch einfach Klima- und Umweltschutz noch gar nicht angekommen sind. Ich habe es also spannend gefunden, dass unsere Herangehensweise also unterschiedlich sind. Also man merkt, ein paar von uns sind einfach voll die Wissenschaftler, die haben Chemie studiert, die studieren auf der BOKU, andere sind dann mehr von der geisteswissenschaftlichen Richtung und man trifft sich aber in der Mitte, man redet dann über ein Thema gemeinsam und man lernt dann also viel von den anderen. Das ist wahnsinnig spannend. Wie ist es bei euch so? Ich habe inhaltlich extrem viel mitgenommen. Mir war überhaupt nicht bewusst, dass wir in Österreich Salzwasser haben. Also das war total spannend. Ja. Die Cocktails haben dir also gefallen, gell? Voll. Ich glaube, wir sind alle jetzt ganz leicht süchtig geworden und wir werden einfach immer wieder zum Neusiedlersee zurückkehren wegen dieser Cocktails. Besonders wenn du dann einmal Ranger bist. Ja, genau. Aber das ist ein guter Stichpunkt oder Stichwort. Ich habe eigentlich die Ranger-Szene da auf dem Neusiedlersee erst hier kennengelernt und habe mich irgendwie voll verliebt. Also die Leute, auch wie das rübergebracht wird und so weiter, das ganze Wissen. Das ist einfach ein toller Ansatz, einfach, der da hier verfolgt wird und ich glaube, das werde ich auf jeden Fall ja bei meinen Aktionen, bei meinen Projekten auch wieder einarbeiten. Das heißt, wir kommen zurück, wenn wir zwei dann hier Ranger sind? Ja, vielleicht. Fragezeichen. Alors, je m'appelle Camille et je viens de France, mais je vis actuellement à Berlin et j'ai entendu parler du Hupo Summit car je fais actuellement un volontariat au sein de Naturfreunde Jugend Deutschland et donc qui est partenaire du projet. Je trouve que c'est vraiment intéressant de mélanger ces phases peut-être plus concrètes de découverte de la nature, donc on peut vraiment observer, sentir, ressentir et en même temps des moments plus abstraits pendant les ateliers le soir où on va discuter de thématiques parfois très philosophiques. Et donc d'avoir ce mélange des deux et de pouvoir faire la connexion justement entre ça, c'est vraiment intéressant. Et un souhait, ça serait que chaque jeune ait l'opportunité de participer à un projet comme celui-là, que chaque jeune ait l'opportunité de voir de lui-même ce que c'est d'expérimenter la nature et de rencontrer des personnes de différentes cultures avec qui en parler et de profiter de cette expérience. Ce que j'ai vraiment apprécié apprendre, c'est la manière dont en général le parc national est géré et le fait que les paysages ici, l'écosystème soit artificialisé par l'homme depuis des centaines d'années, fait qu'aujourd'hui il est important de continuer les activités humaines au sein du parc national pour garder l'écosystème comme il est. Et ça c'est vraiment intéressant parce que c'est pas souvent comme ça qu'on voit la conservation de la nature. Souvent on se dit plus un parc national il conserve et on essaie de faire le moins possible. Et donc ça c'est vraiment la chose je pense qui m'a peut-être surprise et que j'ai trouvé vraiment intéressante à découvrir tout ça plus en détail. Pues yo soy María, soy de Zaragoza, que es una ciudad de España. Y yo soy Lucía, tengo 17 años, también soy de Madrid. Entonces es como sentirte en un sitio en el que compartes tus ideales con las personas y a pesar de no conocerte tenéis muchas cosas en común. Entonces es muy bonito conocer a gente que
que realmente parece que ya conoces de antes. Sí, el ambiente es muy bueno y luego estar rodeada de naturaleza, pues también, como que desconectas un poco de tu día a día de la ciudad o el colegio, la universidad y estás pues conectada con la naturaleza. Y a lo mejor lo que más me sorprendió fue el poder comer vegano, porque es algo como que en España aún no está demasiado, no sé, interiorizado, y aquí es como que las personas lo han tomado como con mucha naturalidad y ha sido genial poder ser vegano durante estos días. Ha sido fácil. Sí, lo han hecho bastante fácil. Es cierto que nosotros estuvimos hablando sobre la apatía hacia el cambio climático, y es que es muy complicado estar preocupado por algo que va a ocurrir en el futuro y algo que de momento no nos afecta directamente, siendo que hay más preocupaciones económicas, sociales, políticas. Entonces a lo mejor es por eso por lo que en España no estamos tan concienciados con el medio ambiente, porque a lo mejor hay más cosas más importantes que creemos que nos afectan más, aunque el medio ambiente es una causa súper importante en la que deberíamos preocuparnos desde ya. Es difícil. O sea, es difícil teniendo una situación en la que tienen muchos jóvenes, en la que nos encontramos de pues, inestabilidad, de no tener un futuro claro, tener tiempo y dedicación para poder centrarte en esto, y yo creo que eso es algo que debe hacer pues, el sistema educativo y como pues, concienciar de una manera mayor a los que somos las futuras generaciones. Hombre, un deseo podría ser que a lo mejor tuviéramos más empatía. Y yo pues poder disfrutar de nuestro planeta pues mucho tiempo más, si conseguimos frenar el cambio climático. My name is Jonathan. Du kannst gerne in Deutsch. Ah, okay. Ja. Ja, also... Fang einfach nochmal an. Ja, genau. Ich heiße Jonathan und ich komme aus Greifswald. Das ist zwischen Usedom und Rügen an der Ostsee in Deutschland. Also ich hatte irgendwie schon erwartet, dass ich ein bisschen was über das Naturschutzgebiet hier erfahre und mit anderen Leuten spreche, einfach aus anderen Ländern. Aber es war einfach echt noch viel mehr und viel toller als irgendwie gedacht. Also nochmal ganz andere Erfahrungen und Eindrücke von den anderen Leuten, aus den anderen Ländern und ein total interessantes Naturschutzgebiet hier. Ich persönlich habe nicht in der Schule, also nicht hauptsächlich in der Schule Naturverbundenheit gelernt. Ich habe viel durch meine Familie, glaube ich, bin ich da viel beeinflusst worden. Und auch im Kindergarten. Ich war in einem Kindergarten, wo wir sehr viel in der Natur waren. Wie war das? Das war schön. Also im Kindergarten konnten wir total viel machen und wir hatten totale Freiheiten, Sachen auszuprobieren. Und gerade als Kind ist es ja total schön, dass man erstaunt über alles sein kann und dass man total neugierig ist. Und das war total schön, da der Neugier nachgeben zu können und ja, alles zu entdecken. Zehrst du davon heute noch? Ja, also dass ich immer noch diese Neugier mir ein bisschen erhalten konnte, glaube ich. Ich glaube, das hat mich schon sehr geprägt, dass ich auch heute noch viel und gerne in der Natur bin. Und ja, einfach, dass mir total den Mut gegeben hat, alles auszuprobieren und entdecken in der Natur. I will say however it was. Well, let's say then how it was, okay? Yeah, I will say, like you met. I met with one of the organizers here. You should start from the beginning, okay, you know. Yeah, okay. Part double three. Sorry, I'm a very quite difficult person here. My name is Sofia. I know. Double four. Sorry, the last one. My name is Sofia. I am here joining the summit together with the other Georgians. We're in total 6 participants. We really want to implement more environmental projects in the country because our country is facing lots of difficulties right now. My name is Georgi. I'm from Georgia as well, and I'm very happy to be here. The topic is very important and very familiar for me, and we would love to get more knowledge, share our experience with others, and
to implement the methods and workshops in our organization and to share it with our community as well. He's actually the outdoor expert. It's just amazing, you never think that, there are some small tiny insects and small tiny inhabitants in the area that you never noticed, but they're still there, right? And they need your protection. You're more concentrated on the things that are bigger than you and the things that you actually see. And then there are birds flying around, and you don't realize that they need some place to rest and they need some place to eat and then continue their journey, right? And also it's very nice that the summit is called Hupu, because this is the main reason behind it. So the Hupu travels around the world, and you could nearly everywhere see the Hupu, and it is also a bird who reminds us all the time that we're not living in a certain country, but we're living in the planet Earth. So we need to take care of the planet Earth, not only the country that we represent. Does the Hupu live in Georgia? Yes. And what is the name of it in Georgia? The name of the Hupu in Georgian it's Opopi. Opopi? Opopi, yeah. In Georgia, the social situation is very different than in Austria. So you bet. Yes, it is so different. So could you take something out of it, or what do you think? What would it need to make environmental education also more accessible and more popular in Georgia? Oh my God, that is such a big topic. Like here often when we talk with each other, especially with Europeans and especially with Austrians, like they ask all the time, like how is climate change situation is going in Georgia and what you guys do there. And our answer is that like we don't have time for that, because there is so many social problems right now in Georgia that people are fighting with many difficulties there. They don't even think that about there is some climate change problems and environmental problems which we need to take care of. And it is very different from what you see here. We are quite fast developing country, but still we are in a process. And when you get to live in Georgia, then there are some other topics that here are already solved, and we still tackle those issues. And it takes lots of effort, and also it takes lots of energy. And then there is not much left for the environment. It's very important. We can feel it, of course. The pollution in Georgia, in Tbilisi, especially in the capital, is crazy. And we already have some really bad results out of the pollution, because you have many people who suffer from different illnesses, and the traffic is horrible. And so there are many, the side effects of the climate change, I would say, as well. But people do not feel it that much, because there are some other really important... The problem is also the lack of education and information about this field, because in the school or like in the family, nobody talks about it. Like there's no information about it. There is no place where you will get this information. So I would say that this is new thing for us. There are some movements, but it's not that big, and it needs to be bigger and louder to get this message to the people, so that they... It has to be more accessible, the information. It is. It has to be. Yes, exactly. And there are ways to do it. And I think that what we are doing here right now is a huge step forward, because the collaboration that is right now possible for Georgia and for the rest of the participant countries, it is pretty amazing. My wish would be to, with the magic stick, to make all the people realize that
we are whole system, and this is a huge synergy, and that we need to act to save ourselves and to save others at the same time. So I would be like, it would be like eye-opening thing for me, you know, and for the rest of the people as well. Well, I don't know like how to put it. Yeah, we all need the you know, awakening. Yeah, let's like, order the awakening. Exactly, Yeah. like everyone understands the real problems now. Shh. And all the forces will go to saving the planet and making it a better place, you know, where you want to live. Peace.